Так. Мои всем приветствия. Кто заглянул или заглянет, или смотреть будет, или еще что-нибудь. Ну вот ситуация у нас вот такая вот. Зашибенная, я бы сказал. Мы просто все вложили, что могли в риторику. И даже болевой порог пришлось докинуть. Это, конечно, достаточно таки падловая ситуация. Потому что мы остались вообще без очков навыка. Это неприятно. Просто неприятно. И вдвойне проблема в том, что если нам где-то потребуется риторика, у нас будет только один шанс. И все. Не, конечно, есть там, может быть, как-то действием каким-то еще поднять эффект, то да, это тоже может сработать, но по факту теперь риторика для нас одноразовый навык. Что, конечно, зашибись. Ладно, так или иначе, надо отсюда выбираться, поговорить с ящиком. Ну, просто я посидел, ну, просто по ходу дела вспомнил, что у нас тут еще ящик где-то был, вот, с которым мы не договорились. А больше, по-моему, нигде нам риторика нафиг и не нужна. А с ним-то что за риторика? Ну ладно, проверим, может найдем. Просто надо прокинуть всю риторику, которая есть, чтобы, ну, чтобы хоть как-то оправдать такой косяк. Ну, точнее, это не косяк, так все было по плану. Но вот как-то надо оправдать все вот эти вот огромные потери, которые мы понесли. Так, здесь мы вроде все обыскали, так что валим отсюда просто. Егор, приветствуем. А после диалога с ящиком надо поговорить с Клаасье, потому что получается, что она нас дезинформировала. Заодно, возможно, с рабочими уточнить, что они не слышали выстрела. А если они не слышали выстрела, то это значит одно из двух. Либо стреляли из какого-то приглушенного дозвукового оружия, либо действительно стреляли из какого-то места, которое мы предполагали изначально. Другое дело, что я не знаю, где. Detective, aren't you forgetting something? Что не так, Ким? Her journal? We should probably leaf through it. Might learn something useful. А, мы его не Let's прошли. just do it, shall we? Извини, Ким, просто думал, что мы уже все изучили. Ладно, дневник читаем. Thick journal. The cover is worn like someone Да, used Егор. to carry it around in their back pocket. Совсем забыл про дневник. It's made of full grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. Schneller is a stationery brand from Gottwald, beloved among architects and engineers. She's got good taste and must have taken whatever she recorded here seriously. Ну-ну. Эх. Просто я настолько сосредоточен на том, что мы, ну, огромные потери понесли, что вот просто вот забыл про этот дневник. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. It's a mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. Мне, кстати, интересно, а что нам дало такой огромный запас по болевому порогу? Какая из мыслей? Это стойкость? Вот. А, то есть внезапно у нас благодаря беспощадной самокритике повышенный болевой порог. Ну, не уверен, насколько это на самом деле оказалось по итогу полезно. Потому что, в принципе, до 5 мы бы и без вот этого болевого порога, ну, бонус на болевой получили. Ну, это так, чисто для себя заметка. Я просто думал, что, может, все-таки, ну, не так бесполезно вот этот вот эффект, но нет. По итогу получается, что все-таки достаточно недостаточно. Что печально. Призрак, приветствуем. Чё как? Читаем. It's good she left in a hurry. We could learn a lot from this. Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantities, directions.
Нам нужна логика. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Ну то есть, типа, мы день потратим, чтобы расшифровать это. Сами мы не можем. Или у нас просто мозга не хватает. А опять начинает жаба душить за то, что я не вложил дичковый интеллект. Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Short, wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. Чё? Ладно. The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Nothing on March 4th. March 5th, though, well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. But that's another matter entirely. You have no idea what she means. These are personal notes. Don't expect to understand all of it. Вот теперь мне интересно. Если мы сейчас выйдем, напялим на него чепчик за логику, еще раз это просмотрим. Логика проклюнется или нет? Надо проверить. Ну, правда, пока мы дочитаем, я, скорее всего, про это забуду. Но должен был что-то сказать на то, что мы облажались с логикой. That name isn't mentioned as far as you can tell. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M, though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. И да, Егор, как знаток игры, поясни. Здесь вот только какие-то определенные моменты нам показывают, что есть бросок на неудачу. Или именно там всегда вот будет показано, когда мы что-то сумели или не сумели. Потому что мне изначально казалось, что броски вот эти вот пассивные, они в основном скрыты и проявляются только если они успешны. Great. M's peon is coming to town, no doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head while I'm napping in my lorry or on a smoke break. Well, I won't stick around just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Were you supposed to find her, even apart from the investigation then? On M's request? No, you wouldn't do something like this. This must be a mistake. Чуть не могу понять фразу, а это точно не ошибка, посмотри. Чего? Whatever you may look like, you don't feel like a hired assassin. Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave, or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people, the boys, for example. But experience tells me. Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. The entry ends abruptly. Все равно слишком странно это выглядит. Я, конечно, дневники никогда не вел, но вот интересно, вот кто никогда кто вел дневники, они действительно вот так вот записывают, вот так вот странно. The call was a courtesy. He must have held her in high regard,
to personally tell her he knew about her plan to run drugs for the competition. The most recent entry is from today. It reads, "Even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning." It looks like she might have been framed. That would be a first, or a fourth. But who's counting, he thinks. Very rarely does anyone actually get framed. Может, оно и к лучшему. I wouldn't go so far as to say that. We have other reasons to arrest her. Да, она сама написала, что инсценировка та еще преступление. Besides, I'm not sure her life as a fugitive is going to be much better than Weda's. Especially if she has problems with the Madre. Хорошо, Ким, а теперь более животрепещущий вопрос. Неужто наш бомжекоп агент Лапута Мадре? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. Спроси кого-нибудь своего участка. Так говорит мой сынок. Типа, ребята, вы не в курсе, это на мафии не работает? И это, конечно, да. He truly does not believe you are. Perhaps he shouldn't be so trusting. His trust is well placed. You aren't. You can feel it. Да, сила воли говорит, ты чувствуешь это. Кто бы был наемник все же. Could have been Titus. Then again... Но выстрела никто не слышал. Maybe there's a hardy boy we've yet to meet who acted as his accomplice. Either way, we need to keep an eye on him. One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Так, логика. The thick journal bound in brown leather. Nothing on. She is referring to betraying her previous employer. Does this suggest she did it И in все? self-defense? Ладно, это было The полезно. thick journal. Пока. Так. Да ёпарасы-то. Два же промахнулся, конечно, сурово. Восприятие. Энциклопедия. Я даже не знаю, насколько нам важна на самом деле энциклопедия. Хотя нет, она практически всплывала в диалогах и помогала. Энциклопедия или восприятие? Ладно, пусть пока энциклопедия побудет. Восприятие, думаю, нам все же больше нужно, когда мы в новые места какие-то заходим. И да, понимаете, по такой причине я все еще надеюсь найти эти места выстрела. Потому что, говорю, если стреляли не с крыши, и мы не слышали, то либо там что-то тихо использовали, либо действительно стреляли с той позиции, ну, о которых мы размышляли до этого. Хотя, конечно, не удивлюсь, если по итогу кажется, что у Клаасье в сигарете спрятан этот патронтаж, который выстреливает в кого оно захочет. Такс. Камни падают вниз, лететь долго. Ну и... мне кажется, или у него тут... Да, вот у него блокнот летает перед ним, смотрите. Ладно, закончил, видимо, летать. Жаль. Жаль. Было прикольно. Сюда не проходит. Нет, да? Где искать эти долбанные места стрельбы? Мы уже все облазим, ну серьезно, это не серьезно. Ладно, поехали обратно. Ну что, что неизвестно? Ну так неизвестно, ладно. Будем считать, что просто не знаю.
Все равно, как говорится, проверить не представляется возможным. Ну, точнее, возможно, представляется, но для этого надо будет использовать всякие перезагрузки, перераспределение очков навыков. И все в таком духе. Ну и вот, кстати, тоже еще одна проблема перепрохождения. Если бы мы перепроходили, мы бы знали заранее, что чтобы к ней пойти, нам нужно закинуться в физиологию и интеллект. Ну и плюс, возможно, шмотки. Правда, я не в курсе, если у нас шмотки на антиболевой порог. А, вот эта фигня на болевой порог влияла, кстати. И поскольку у нас там, хотя не помню, нужна была ли нам там эмпатия, но, по крайней мере, на болевой порог что-то у нас есть. Ну вот еще болевой порог. Да, в принципе, на болевой порог мы могли даже, наверное, не скидываться, если бы знали заранее. Могли просто закинуться вещами. С риторикой и тут хуже, потому что я что-то не обратил внимания, есть у нас тут где-то, в принципе, риторика. Но, тем не менее, тем не менее. Бежали! Шевелись, блин! Так. А, уже 21, ёпрст. Я не обратил внимания, что они у нас так долго провозились. М? Позвонить в участок и спросить, да. А... Стоп, мы же около хижины. В смысле? Почему нельзя? Или типа по пути у нас должен произойти какой-то диалог. Ну ладно, побежали. Опа. Опа. Что-то новенькое. А, наверное, там этот опять этот. Ну, местный Alan Wake, забыл его название. Листовки. Наверное, как раз таки того мужика. Опа. Да зайди, что в здание. Нет, так нет. И да, я, получается, правильно понял Роланда, что игра в любом случае будет длиться неделю? Ну, внутриигровую. Или он к тому, что мы раньше предного дня не сможем, в принципе, никогда и никаким образом выйти на нужного, так сказать, индивида. В смысле, закрыто? А разве не до полуночи? Stop. Just up ahead. Danger. What you have isn't enough. You'll need more firepower. A ranged weapon. И откуда же тебе его раздобуду? Координация. Your Kvalzun KR2 multi-tool looks impressive, shining in the cold spring light. But what can it do against military-grade weaponry? Then you'd better get ready. Whatever happens, I've got your back. Окей. Понятно, почему нельзя телепортироваться. Нас сейчас расстреляют нахрен.
Да. Что есть шкурки? Так. Тут волна трепет. Волна анализ. Внушение. О, драма. Может поплакаться им в жилетку? Потенциальным врагам, которые будут нас стрелять. Будет мило. Константин, приветствуем. Эмпатия плюс координация. Концептуализация. Грубая сила трепет. Авторитет. Ой, не знаю, не знаю. Болевой порог. Он у нас и так неплохо уже поднят. А, это не туда. Блин. Это верхняя одежда. Понятно. Грубая сила. Если уж забить на авторитет. Драма. Сеточку. Болевой порог, сила воли, минус эмпатия. Сейчас выясним, что я совершенно неправильно подобрал снаряжение для выживания. I'm all out of shit to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Shut up! You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. Я не вижу смысла спрашивать Ким, потому что и так ясно, что происходит. Эти ребята пришли, так сказать, поквитаться с придурками вот этим вот. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kypt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone, Courty. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Peaceful. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's a third one. How did we miss something like this? Ну, мы вроде как рассчитали, что где-то он есть, но мы не знаем, где он был, поэтому мы его не нашли, если он вообще здесь был. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. If this turns into a firefight, we should take him out first. Да, Ким! С нашими физическими показателями только и делать, что его в первую очередь ушатывать, да. A sound strategy. He's the leader. My plan is not to get killed, but we have to intervene. Спасибо, Ким. Рад за твое непревзойденное доверие относительно наших возможностей. Стоять, полиция! А, с Ким с нами.
Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. I think he's calmed down a bit. Pig, fuck! Сегодня вам конец, да. Спокойно, никому не обязательно умирать. Вижу, пьяные. Сложный момент. Прощайте, детектив Кусто, как мило. На самом деле, вот сугубо с моей точки зрения, вот эта третья фраза, она звучит не менее провокационная, чем вот эти вот две. Потому что, по сути, она из разряда «Вы грустите? Не грустите! Вам это печально? Не печальтесь!» Ну, вот очень абсурдная фраза, которая, ну, никак не сможет поддержать ситуацию. Ну, и скрестить руки на груди просто такое себе решение. Пристрелить ведь нахрен. You. You're probably gonna get killed too. I think I'm gonna kill you. I didn't think I had it in me to kill a cop. To your left, you hear the lieutenant cock his gun. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader gives a small nod to the helmeted man. You feel your fists contract as you stand there between these men, all carrying real weapons. You really, really should have a gun in your hand by now. Or something dangerous. This feels scary. No, it's okay. Soften him up and trust the others to attack if it comes to that. Make him talk. Present an argument. Риторика, заткнись, пожалуйста. Не, рад, что ты мне не подсказываешь, но у меня к тебе все еще есть претензии. Even if it comes to a fight, it's always a good idea to drag it out. Get under his skin. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have. Move down from that. Please. У нас две красные проверки. Я подозреваю, что если мы их провалим, нас просто расстреляют к чертям. Блин, вот ситуация, вот с одной стороны, я привык все время все допрашивать. Но в такой ситуации я даже не уверен, не ограничено ли у нас количество вопросов. Что? Поговорить о повешенном? Его имя, он был установлен, у него были синие глаза. А при чем здесь глаза? Блин, я бы рад спросить, но... Ладно, попробуем. Dangerous. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. Хорошо внушение. Кто ты? Sergeant Major Raoul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. As he moves, the interlocking pieces of his armor click softly. Click, click, click. The realization comes to you like a picture puzzle coming together. His name
is Raoul Courtenay. The dead man's name is Elise Courtenay. He's brothers with the deceased. No, probably foster brothers. Elise was put into a foster home, remember? For killing, maiming, and humiliating our commanding officer, you're all sentenced to death by lead. Картонар, знакомое имя. He sways from left to right, inspecting you. Рауль Элис Картинар. Соболезную по поводу брата, Рауль. He wasn't my fucking brother. We just grew up on the same farm and got beat into place by the same sick fuck. А потом пошли в одну военную академию, в один отряд на одну войну. Same fucking mud hut town, too. Okay, good. Родители бросили его в странном прессе для листьев. Who? Laylee. Да, когда он был еще совсем младенцем. We researched him. We contacted the ICP and looked at his birth records. That was in there. And other things. They fucking put Laylee in a leaf compactor, and now these cunts finished the job. There's real anguish in his voice. A drunken sadness suddenly engulfs him. Memories. Теперь нам болевой порог будет мешаться постоянно, да? It's a mindfuck, Corty. He wasn't put in a leaf compactor. They're making it up to fuck with us. Major, permission to. Open fire. We can't have that. Interfere now. Банаита 41, это все правда, верно? Our colonel did what he had to do. It was either one cunt or 100 of them. Rudy. In your shit pipes right in the fucking... Хорошо, мы выяснили, что это Рут. Отлично. He likes to fire mortars at random coordinates. Wipe out mud huts like that. When he gets bored, Laylee knew how to command. He was a good commander. I can see you miss him. Oh yeah, he would have commanded this fuckhell way better than I did. But that didn't happen, because Hayseed, Bill, and Kipty the Kipt here. Один раз так началась мировая война. С чего? С убийства наемника, который перебрал наркоты? Или на какой-то другой момент это отсылочка? Fucking murdered him. Had him stink the village up for 2 weeks after. And you fucks did nothing. Listen, man. We told you we... Told us what? What did you say? Who said that? Tattoo fuck! You'll die first! У него были голубые глаза, так ведь? У брата твоего. Baby blue, yeah. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down clots. Ну вот это, наверное, неуместно. Я не могу сказать, что они все говорят хорошее, поэтому попробуем подвести итоги и скажем, что брат не заслужил такой смерти, и мы найдем убийцу. Find his killer. Cop. His killer stands right there, shitting his pants, and you're standing in the way, protecting them. I know what this tactic is, Silo Sam. You're gonna die for them. Right here. Today. Big talk, but that leaf compactor won't leave his mind anytime soon. It's a small thing, but it got him off center. Придумай довод. 92. Alright, here we go. This is an illegal tribunal. Krenner would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your pick. You only have time for one argument. Choose wisely.
А. Я не понимаю. Нам нужно спросить про трибунал или про командира? Тут же риторика даже два варианта сразу нам выдала. Спасибо. И что за Даунвелл? Потому что, ну, если по логике, ну, как я смотрю на ситуацию, то, что мы скажем, что он старший, только укрепит его позицию. Ну, как мне кажется. Если мы спросим про Кренель, да ему насрать, они пришли убивать. Им уже насрать. Но к чему этот Даунвелл, я не совсем понимаю. Ну, значит, так и нажмем. What always happens when you get good at your job? That name meant night raids. Fucking extrajudicial funky time, burned villages. Shit that sounds bad on the radio. The same thing happened when we were called whatever the fuck it was. Probably won't be called Crenell for much longer, either. Not after this shit. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. This did something. Easy now. Tell them these men didn't do it. There's a peaceful way out. Тихо скажи им, что эти люди не виноваты. И у нас вариант сказать, что эти люди не виноваты, это проорать. Послушай, этого не делай. Да, выбор, конечно. Ну, рискнем. Yeah? Who did that? В смысле? Мы должны прямо здесь, что ли, разрешить ситуацию? Time. You had time to fuck around in that church. Chase some dumb drug trader. I saw you. Time is up, loincloth. Give me a name. Ну, мы едва ли. У нас это пули не, ну, без гильзы были, как это правильно называется. У Руби нет. Классье, а хрен ее знает, мы даже допросить ее не можем. Ну пусть будет кто-то другой. How fucking Да почему такой странный диалог, алло? Мы должны были в этом диалоге, когда выбрали, сказать, что они невиновны, сказать, что они тупо, дебилы, инсценировали линчевание и на самом деле никого не убивали. Почему мы должны предъявлять им виновника? Какого хрена? Ну почему так тупо построен диалог? His fingers are twitching. That's a draw reflex. He's about to draw. Его стрелять с большого расстояния, это работа снайпера. Ну, предполагаем, что, допустим, у них не было глушака и дозвуковых патронов. You think I'm fucking stupid, cop? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? How about the kid? Tell me, it's a magic fucking sniper one more time. И вот опять же, проблема в том, что я не нашел этой гребаной точки стрельбы! Я облазил весь берег, и не было ни одной точки стрельбы! Listen, please. This cop and this drumhead cop marshal won't decide who...
Ну давай, Локи, пытайся не подвести, собака. The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said, we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Они не признавались? Допустим, застрелили, потому что я не понимаю, вот логика она влезла, какой из ответов к логике относится? Если мы им должны сообщить, что его застрелили. You're lying. DePaul heard it. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. Признание было враньем, допустим. Fucking liars. Ну все. The shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. I missed. I know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. That doesn't sound good. You need to change the topic now, or there will be another shot. What topic? Shots have been fired. Act before it's too late. This was a close call. Ладно, хотя бы знаем, кто это, раз расстреливают. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Owen Cloven. He doesn't talk much. All of you cunts inside out. Rip you open. The gunner. The raddest. The killer. What do you think he does? There, on the rim of Owen Clerven's helmet, you count little stick figures. 19, 20, 21. About 50 little stick figures, all of them black, plus 2 little white ones in the end. That's right. Plenty of kips here in Revachol, too. T, let's fucking do it. Easy. Easy now. Охрененный выбор. Who the fuck is that? Glacia, the woman upstairs. Where is she? She left. В каком смысле уехала? She left. Her room's cleaned out. Right before these assholes showed up. We should have arrested her. You can feel how upset he is with himself. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of this one! She's gone. Forget about it now. Concentrate on this. Охрененный выбор. Это, по сути, провокация, это посыл нахер, а это, типа, оставляем все как есть и происходит расстрел. Охрененный выбор! Yes. So what? Что? Stupid shit. I know what you're doing. Fuck. It's not gonna work. I'm clear as day. Enough already! What is this? We didn't come here to fucking chat! Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal.
You think I care what that company cunt thinks? The man stares at you with bloodshot eyes, a bull ready to charge. He's not listening, but looking for an opening. Now is not a good time to strike. He's looking right at your hands. Do something else. Get him distracted. She's gone, you stupid fuck! Sailed off 5 minutes ago. She doesn't give a shit about you, Silos. Ну, не 5. Она, получается, уже второй день как свалилась с этого берега. Stay cool! Don't do anything stupid! The company bitch is gone. Laylee's cunt is gone. Laylee's gone. Fuck are we still doing in this shithole? Guys, I just get in the way. I don't even have a gun. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this together. They're huddled close in a formation. Still, the rest will stay, even if it means dying here with him. What's that, loincloth? I can't hear you. Sounds like you got your mouth full. Какая же херня. Rude. Серьезно, проблема в том, что наш коп запихнул ее в задницу и не может сказать, блин, нормально, что это была инсценировка. Shit, this is it. Tell him anything. Tell him you have more information. А смысл? Ну соврем мы ему сейчас, и что? Он спросит, кто мы, кому не скажем. Он говорит, говорили, застрелю, и все, опять патовая ситуация. Rude. Kill him. The porcelain man raises his rifle and takes aim at you. His hands are steady, and the long barrel of the rifle sways slowly. A low shot rings. You feel a tapping like rain on your chest plate. Heavy drops of rain. Then the sound of dice rolling as the cuirass distributes the shot evenly from plate to plate. You got hit. The armor took most of it, but still your ribcage burns. Feels like blood is slowly seeping into your lungs. Нет, проблема не в цепочке событий. Проблема в том, что дебильно построен диалог. Мы знаем, что это была инсценировка. Мы знаем, что этого мужика застрелили. Но вместо того, чтобы нормально рассказать информацию, что это была инсценировка уже сбежавшей бабы, и они здесь не найдут убийцу и их мужика, мы стоим и говорим какую-то херню и вместо этого. То есть, говорю, проблема в том, что почему-то наш коп внезапно запихнул язык в задницу и не может нормально сказать, что произошло. Но здесь все данные на руках, чтобы нормально разрулить ситуацию. Но нам просто не дают разработчики этого сделать. То есть, по идее, должна быть круто срежиссированная сцена, мы должны быть впечатлены. Но нет, мы ни хрена не впечатлены. Потому что вся проблема в том, что мы не можем сообщить ту информацию, которая у нас уже есть. God, please. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Правда, не понял, почему она здорово остановилась? Ну да ладно. Two shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Glenn, dying
in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. Да при чем это патологоанатомическая? Нам надо было просто им сказать, что убийца уже скрылся. И все, они не смогут отомстить, потому что некому мстить. Тут не надо никаких особых действий совершать. Просто говори, что убийца уже скрылся. Все. И убив этих ребят им ничего не докажут. И ничего не помогут. И ничем не расплачутся. То есть задушевный разговор мы вести вот можем здесь. Про прошлое. Про то, как они в джунглях страдали от вьетнамцев. Ну просто сказать, что, блин, все, убийца свалил. Вы его упустили. Вы никогда не отмстите. Мы не можем. Он не сказал! Он сказал, что они вам соврали! Все! Он не сказал, что это была инсценировка! Он не сказал, как это произошло! Он ни хрена не сказал! Он сказал, это ложь! Вот представь, вот тебе нужны аргументы, а тебе говорят, это ложь! Это не аргумент! Он ни хера не сказал! Oh God, watch out. You see 2 cold eyes looking at you through all the smoke and panic, and a pistol raised, aiming at your chest. Поясняю, он сказал-то, ну, совершенно запихнув язык в задницу. То есть вот буквально вскользь. Вскользь он сказал, типа, его не повесили, его застрелили, его не повесили, его застрелили, его не повесили. Вот представь, вот что, вот как я сейчас ответил, например, так он им сказал. Для тебя это был бы аргумент? Нет! У нас риторика прокачана до беспредела уже, все. Что нужно просто сказать? Что это была инсценировка. Мы нашли пулю, знаем, что из такой-то винтовки был произведен выстрел. У нас пуля в кармане, достаем пулю, показываем, вот пуля. Вот винтовка. Все, осталось одно с другим сопоставить, и мы найдем вам убийцу, который уже, скорее всего, скрылся. У нас все есть на руках, блин, все абсолютно. A look of happiness. His eyes seem unnaturally bright, shining like stars. Something in the fear must distort him somehow. He is evil, and the end. Егор, поясняю, если мы, разговаривая о вьетнамцах, можем затронуть струны его души, то уж извиняюсь, просто нормально сказать, что, блин, это все постановка и подстава, можно было очень даже просто. Here it comes. Death. Я говорю, вот просто весь дебиль ситуации. Ты говоришь, что их нельзя перебить. А тогда нахрена вообще диалог здесь нужен? You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire, and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. На самом деле не худший бросок, буквально единички не хватило, чтобы прокинуть. The Hardy Boys are yelling. Someone is running, jumping over you. In the background you hear gunfire shatter glass, and then a man in pain. A familiar sound. It's Titus with a splat like meat. You hear bullets rip into him. His voice, still giving orders, grows fainter. A gurgle. He's not gonna make it. Warm blood pools underneath you. It's sticky, and there's so much of it. Don't go into shock. Hold on. Most of what's down there. You can also feel the bone where the bullet went in. Something very sharp, like broken teeth under your fingers. Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them, like a hellish play.
You're bleeding out. Stay with me. Yes, keep talking. You hear me? Stay awake. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. A shadow towering. Someone stands there, raising his pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Scream immediately. He's gonna die. Нет, Ким! No, you scream. Behind you, from your bloody lips. Your eyes are full of fear. There is no room for hesitation. The lieutenant turns around and fires, his body falling on yours in the course of the motion. You hear a roar of pain, a death scream. The sound disappears like someone pressed stop on the tape. The hulking figure, too, is gone. And so is Kim, and the whole world. This is death. One more door, baby. One more door. Георгий с приветствием. Да, я говорю, вот самый логичный вот подход, который можно было бы сказать, учитывая, что у нас столько информации есть на руках, и у нас доказательств есть на руках, и даже не попытался. Точнее, попытка была, но совершенно через жопу. The fight? There is no fight. Егор, повторяю, если это бесполезный диалог, то нахер его вообще вставили? 1,000 years ago. Нахер наш диалог, который ни к чему не приводит? Forever. Keep falling deeper. Потому что если диалог ни к чему не приводит по итогу, то нахер он вообще удаляйте, и все будет одинаково абсолютно. Да пусть сразу стреляют, как только подходим. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours. Hurting. Moaning in his sleep. Ну расскажи, Егор, но если будет в стиле Гирза, типа, это великая философская задумка разработчиков, ты не понимаешь, то нахер такое объяснение. And rotting. And being disinfected. And smelling of drugs. And feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers. Thrashing in his wound sleep. А, пушки не было. Ну хорошо, а чтобы найти пушку, должен пройти игру 89 раз и найти, наконец-то, где она, блин. Охрененно! Очень интересно. He can't go. Not before the case is solved. There is a radio. Но опять же, если здесь только с пушкой имеет смысл вот этот вести диалог, то почему нас сразу не расстреляли, как только мы этот диалог начали? Ну потому что если он все равно без пушки бесполезен, опять же. Это смысла не прибавляет происходящему. Пропишите скрипт, что если пушки нет, тебя расстреливают сразу. Все! Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. Finally we know what the infernal engine was outside. The clarion call. It was him. He is the infernal engine. He never stops.
He only gets worse. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. Почему мы здесь? It's nothing. You're alive. That's what matters. Sunrise, Parabellum. Чё? Причем есть парабеллум? Чего? Что произошло? What happened? We tried to take the diplomatic route and hoped they wouldn't attack first. They did. The major gave the command. As retaliation, the rifleman tried shooting you. He hit the cuirass. I heard it go off. I was looking for a clear line of sight to him. He sounds a tiny bit sorry he did not find it before you got hit. I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. This is not the first person to die in his place. He goes on. Итак, Егор, пока мы слушаем. Вот мы, допустим, у ломбардиста узнали, что пушку купила женщина. Где нам эту женщину найти? Давай, рассказывай. Поскольку это уже не имеет смысла в игре. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo died before they made it to intensive care. Titus died in the hospital yesterday. Alain and the young musician, I forget his name, they are all that's left. Yes. You were bleeding out. I think you said something about your wife, and you warned me. I was able to disarm the major before he got a jump on me. А без жути, я думал, он стрелял. Ну ладно. Thank you. Although... I was not able to kill him, as I should have. Crenel took him. A stray bullet killed the Pole, though. And that's what happened. Депо любила шальной пулей. Чьей шальной пулей? Мы стреляли дважды, учитывая, что оба выстрела производил Ким, я так понял. Кто ее-то умудрился шальной пулей пристрелить через броню? Ты же рискуешь только одну в день? This is the one. Майор? He's in a private hospital across the river. Crenel claimed him from the local butcher shop where Titus died. Turns out he's insured. На набережной снежную погоду. Ну, допустим, мне какой-то из моторических навыков сказал подойти в снежную погоду вот между церковью, ну, между где-то церковью и ее зданием. Но я не знаю, как включить снег в этой игре. We won't get to him anymore. The good news is he's not coming here either. I did some damage. Yes. 4. Glenn, Theo, Angus. The fat one. He took a lot of bullets. And Titus. All. Yes, officer. 7 people are dead. It's not a success. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized yet. And we are still alive. Both of us. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes.
Про какую куртку он говорит, я не могу понять. А что ты там сказал про утро? Sunrise parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. И что, пришла война? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. I think we may have held it off, for now. Barely. Отлично. Yes, we have also completely failed. But that's okay. Номер. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. Сколько пролежали? 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Ой-ой. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. Зашибись. Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. It appears no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. The bruising in your shoulder is negligible. The armor took the brunt of the fire. Корить сможем? We will see. If it's possible, then by pure willpower alone, you are going to have to become a psycho-locomotor. Ты ранен? Not very. I have a concussion from the major beating me with the butt of his gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see him coming. Stupid of me. Ну что ж, теперь наш психолокомотор. Good. You'll need to be. Whatever that is. Заходил участка. No. Жаль. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Ну и хрен с ними. I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Странно, ты же никого не видел. I'm sure they're worried about you. That means he hasn't seen them around while you were out. They're not really worried about you. If they were, wouldn't they be here? Лучше не перенапрягаться, ответим мы риторики. Sorry. Кто же за мной ухаживал, если не сотрудники участка? Ким? I did. Спасибо. No need. Ладно. Включай силу воли. Прикручивай, так сказать, парапсихологическими способностями на место ногу и потопали. Easy now. You can take it. Just don't lean on that leg of yours too heavily. Болевой порог. Недаром его повышали. How are you? Скажем, что уф. The lieutenant looks at you, teetering on your feet. Что теперь? I honestly don't know. Ты не знаешь? We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. Жаль. Yes, she left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines, or that is what I've heard. There's a pin somewhere in the machine that keeps Connell from sending in a death squad. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up. Так кто же убит с кем? I don't know. I think the theory you presented, it's someone else outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect.
Сраные ландыши? What? Вот это помнишь? Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to keep everything. He's wrong. Нет, Ким. В этом городе действительно весь мусор связан с нашим делом. Okay. Что насчет стены в стене? I don't know. That's been there for years. По-прежнему есть вероятность 28%, что стреляли издалека. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? See? There's that. You can do ballistics. Древняя пуля. Насколько сложно найти такое ружье? It's extremely easy. There are thousands lying around. We found one. All completely unusable. It's precisely how easy it is to find one that makes the bullet useless. Проклятые следы. Yes, God cursed the footprints, not solving the case for us. Au diable. А почему есть бункеры? Ну, спросим для порядка. We could find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. But they seemed so mysterious. There's a little pause. He says nothing as well. Окей. He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. It really is very hard. He sounds surprisingly weary. Эмпатии кое-как хватило. That concussion must be making him dizzy. Ты еще не готов сдаться? В смысле? No. Are you ready to limp? Готово. Good. Where do you want to limp to? Понятия не имею. A gust of wind blows in from the bay. The duraluminum box around you vibrates imperceptibly. A familiar cold, a red thread on the roof upstairs. Taut, plucked like a string by the gust. Что? Давай заглянем в классе, я не понял. Я не понял описание трепета, куда он в этот раз нас послал. Why not? Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. У нас есть очко, которое куда-нибудь можно будет запихнуть. Чего? Опа, бегаем, нормально. Подумаешь, пуля разнесла бедро. Я понимаю, что иначе я просто задолбался. Своего медленного ковыляния, но просто не могу не отметить. Мирная жизнь, шум машин. О, внезапно дверь открыта. Это номер Кима? Я думал, это кладовка. Чё пишешь? These papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished. You make out notes on this and other recent cases. I had Garth open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Еще раз поблагодарим. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Let's go? Да, поехали. А, тут дверь закрыта. Мы можем войти в номер Кима, но не выйти через номер Кима. Минуточку, минуточку. The bathroom mirror has been wiped Ну, completely. как была херня, так и осталась. Ну, я говорю, то есть получается, что получить пушку мы... Ладно, допустим, мы получили подсказку от какой-то нашей черты, возможно, от трепета. Но опять же, я не знаю, как включить в этой игре снег.
Next to the stack of bills, you see a note, a few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. I'm sorry, I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift. Кажется, она отбывала в спешке. It's hardly surprising. Что за подарок? I am not drawing my gun yet, but I don't like gifts. Но я все-таки не поняла, как Ким успел перезарядиться в бою? У него же одноразовый пистолет. He says he's not, but his hand moves instinctively toward his holster as he studies the note. Relax. Not everyone is out to trap you. Так. На всякий случай... Да что там опять? А это мы откуда узнали? Или это мы типа вспомнили? The medicine cabinet. Pity. Mm-hmm. She certainly had her priorities straight when she was packing. Странно, что... А, нет, Ким был занят, спасая шкуру нашего копа. Хотел удивиться, почему Ким не исследовал территорию, но ладно. Это не во второй выстрел, у чувака просто тоже были пушки. Ну ладно, допустим. Красная нитка. А, значит, уже Трепет про нитку сказал. Блин, она что, просто решила указать нам траекторию выстрела? You see the same two neon-lit shapes, a man and a woman, only now a red thread bisects. This is ballistics. She's left a trajectory for us. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez. B prime. It suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof. B triple prime. The island in the bay. Она пытается сообщить нам, что стреляет с того островка? Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the thread seems to point. Откуда она знает, как это делается? She was there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. She had a long time to think about it after, standing on that roof, staring at the glass. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Может, посчитаем, что она таким образом просит прощения? Ну, мы жалки кому, нам всем жалко, и может, нас пожалели. I find that hard to believe. But at this point, what difference does it make? Ладно, мы пока не исключили это место. So it is. For a second he seems tired. Так, стоп, разве не исключили? А... Почему какой-то из них вычеркнулся, учитывая, что мы не проверяли это место? Ладно. С какого-то острова. Как нам на остров попасть? А хрен его знает. The lead is flimsy. You might as well go around Martinez, looking under every rock and talking to every person. But what else is there? Not a lot, no. Ладно, Ким, я отправлюсь. Ты здесь это... Отдохни. Of course. I mean... How do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Рыбачка. Ah, yes, of course. The village. Let's go. Опа, на улицу. Мне просто интересно, здесь с этой стороны тоже протягивается линия, или она чисто внутри комнаты? Да, протягивается.
Нитка привязана к антенне. И да, на всякий случай нам написали не бегать. О, парень еще здесь. Ну, нам с ним не о чем говорить. Что тут? А, это меню. Я все думаю, что тут за фигня торчит. Мы, надеюсь, рыбачка еще не отправилась рыбачить. Так. Диско Элизиум. Как дождаться снега? Это я что, пока в Google полез, чтобы узнать, как этот гребаный пистолет таки найти надо было до перестрелки. Так. В принципе, ничего нового. Гард, благодарствуем за комнату. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Здорово, мужик, спасибо. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire. Да, целых 2 пули лично словили. Это сильно помогло. Зашибись как. Концовки уровня? Если не спать, в смысле не спать? Хрень какая-то. Так, отлив какой-то, снежный ком. Короче, ни хрена про снег нету. Короче, я не знаю, как дождаться снега здесь, чтобы найти ствол. Defended may be putting it a bit generously, though. I had a great view of you doing nothing to stop those psychopaths. Then I crawled inside. Bullets started flying. Anyway. He really wants you to realize that he was also on the balcony looking by, in the danger zone, so to say. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. Just felt I needed to specify that. Проживание, но не напитки. Oh, you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. С мужчиной в очках? I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. А вот это, видимо, вот то, что вот нам тут вот внушение подсказало вариант. Yeah, I was. Yeah. That's because I'm a badass. It really took courage. Don't pick at him. He nods back at you, even more stoically. Just 2 badass men nodding stoically. Make that 3. The lieutenant is nodding too, hands crossed. 3 мужика в одном тазу. Да. No problem. They'll come back. They always do. Блин, у нас все еще фонарик в руке, блин. Хоть фонарик, что ли, забрали. А то ходим тут с ломом. Так. Это какой-то мужик. Это психолог. А это последний выживший, я так понимаю, да? Из местных магикан. Seeing you approach, the bruised man clenches his fists. Еще скажу, что ты недоволен, что пытаюсь вашу шкуру спасти. Oh, it's you.
Didn't think we'd see you walking anytime soon. Elaine, look. It's the cowardly cop. Такие недовольны. Huh? What? Our condolences for your losses. Does he look like he's okay? He does not. His unshaven face is almost grey, and he reeks of piss, sweat, and booze. While still alive, he has abandoned his own body to decomposition. He wasn't. That's the thing. Titus, Theo, Dennis, Angie, Elizabeth, they're all gone. But he got away without a scratch. There's nothing left. Nothing. He has lost the will to live. It's survivor's guilt. He feels like he should have died with the others. He may kill himself if he doesn't find a new purpose, or else go on in this way. Not dead, but not really living either. Это типа вариант эмпатии? Типа херово спору нет, но подобирай задницу. What? Что, мелкий, который свалил мутный? Чё за мут... Блин, у меня вода кончилась. Чё за мутный? Он, в смысле, которого Ким отметил до беспамятства, что ли, имеется в виду? Он его мутным назвал или нет? Чё за мутный? Блин, я пытаюсь оценить, какой из этих вариантов более разрушительный для него и выбрать менее неадекватный, но я не могу понять, что за мутный. Ладно, сейчас за водой схожу. Егор, если знаешь, кто такой мутный, подскажи. Я просто не помню, что кого-то мутным называли. Блин, что за мутный? Да плевать, давайте первый вариант. Потому что все равно я не знаю, что это значит. Sons of bitches. Was this really the best idea? I guess you may have prolonged his existence a bit, if he can still remember this when he sobers up. Ким, это ни разу не разумно, но других вариантов не было. Точнее, нет, второй вариант, я просто не знаю, о чем он. If you think this will keep him from offing himself, I'll make sure to remind him. So far, I've just been pouring whiskey in him to keep him sedated. Да, хорош, дружок. Прописать ему по роже, да нельзя. Damn songbird of misery, that one. And do you have any information on this songbird of misery? God said she took off sometime before the firefight. That's all. Trying to remember if there was anything. Oh yeah, he said she seemed to be in a real hurry. Move on. There's no catching her this time around.
Yeah, you too. It's a rough world out there. It's not easy being a cop. We were too hard on you. Both of you. We shouldn't have fucked with you like we did. You got between us and a lot of bullets in that fight. Matinees owes you one. That's kind of you to say. Take care of your friend, okay? I will. You take care of yours. A sharp pain shoots up your side and into your stomach. You must not look too good. Luckily, it passes. Болевой порог прокачанный уже вот аж до 6, и то его не хватает. Ну, хотя, с другой стороны, ему разнесло... Ой-ой-ой, виноват. Ему разнесло ногу, так что... Окей. Так. Если на улице идет снег, это хорошо. Если нет, то не знаю. Нет, по-моему, на улице идет дождь. Что это? Унджоурджесериядеретоуры. Что-то еще написано. Прездетой. Гапарсатей. В смысле, а его друг погиб, что ли? The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. This was Cindy the Skull. Похоже, что Синди Череп наконец нашла стола до своего шедевра. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it, yes. This is still fresh. It wasn't here yesterday. Запах мазута. And blood. Some of it is even yours. Ну, видимо, не очень много. Наверное, вот это вот пятнышко. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? Что это вы задумали, пальцы? You could buy some smokes, light up a ciggy and throw it in there. You know, just to see what happens. See if it's flammable. It's better that way. Safer. Окей. Поехали. Мы все равно просрали все, буквально все полимеры, которые могли, потому что мы банально не знали, что надо было действительно дождаться снегопада, чтобы найти винтовку, ну или что у него там в виде вооружения. My man, you're alive. Almost. Kind of. Sort of Бывало alive. получше. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong sense of finality to it. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Место, где заманилось, просто тут ни при чем, кстати. Hey, that's just what I heard. Old wives' tale. Ладно, мы осматриваемся. So, good luck with that, my man. Ain't easy being you, but hey, you're still breathing, right? Я Труби встретил. Okay. Is it wise to share information about the case like this, sire? А какая разница, драма? The lieutenant throws you a quick glance. What are you doing? Ладно, ладно, That's промолчим. probably for the... Все косяц тут нехорошо так. Снегоходы помню самый прямой путь найти пушку, самый прямой идти по квестам Аврары. Но, то есть получается, ну, все равно это нелогично. Нет, в смысле, как бы так правильно выразиться. А если мы не собираемся продавать свою жопу в рабовладение? То есть поэтому мне нужно понять, снегопад идет в какой-то определенный час дня, чтобы мы этот час подловили. Он идет в какой-то определенный день, чтобы мы этот день не пропустили. Вот, то есть, вот это меня недоумение... А, кстати, мы забыли переодеться. Координация не потребовалась, нужна была скорость реакции, которой, разумеется, у нас не было.
Внушение, визуальный анализ, полицейская волна, еще волна, драма. Болевой порог, кстати, думаю, нам пригодится. Ну, стильный. А, нет, стоп, нам нужен трепет. Нам в первую очередь нужен трепет. Он нам очень помогал. Минус авторитет, ну и хрен с ним. Все, мы крутой Конан Варвар. Да то, что я в равном финал на кушку, я понимаю. Я спрашиваю, а если мы пытаемся быть нормальным копом, который свою задницу криминальным авторитетом не продает? The boyardero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer or getting mauled by wildlife, not bullets. Ясно, Влад, ясно. И да, приветствую, если что. Ты пропустил мое горение с того факта, что разработчики были достаточно ленивы, чтобы не отменить диалог, который не нужен, если у тебя нет пистолета. После третьего дня, поздно вечером, не ранее 22:00, идем на заброшенный променад. Проходим через уже отремонтированный гидрозатвор. Найдете бабушку. Не ранее 22:00. Ну хорошо, если нас сейчас не расстреляют... Просто вот скажу, у нас далеко до финала. Успеем мы дойти до финала, загрузить сохранение с той дыры и попытаться после 22 побегать найти бабушку. Потому что так-то Ром сейчас сказал 7 дней, а у нас уже 6-й день внезапно наступил. Андрей, приветствуем. It calls back to an older era, where this was commonplace though. You have a true boyadero heart. Где все? Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out, for the time being. Так что будет теперь? Time will tell. I'll tell Evrak you drop by. I'm sure he'll be glad. Ну и ладно. Мы шли в магазин. Нам нужны эти сигареты. Причем вот какую-то вот эту мерзость мы нашли, а вторую мерзость как-то не нашли, вот эту вот дымящую. Ну хорошо, сейчас сходим до лодки. Если последний день, постараемся завершить и посмотреть, можно ли дождаться старушку в снежной обертке. Так, это кажется. Я не уверен. Нет, это не то. Так, стоп. Она нам нужна? Давай возьмем. Так. A colorful display. The bottles wink there. In that dark Что? green glass. All да нет, это не то, где... Алло. А где? Серьезно, а как? То есть у нас задание найти сигарет, чтобы бросить их в горящую кучу. А где мы их найти-то должны? Я думал, они здесь продаются. Оно на верхней? В смысле? Мы же на верхней кликнули. A colorful display. The bottles there. In that dark green glass. All in vain. Тут нет ничего про сигареты. The great flowing river of warmth. Wine, alcohol. Beer, alcohol. А, вот, сигарета. Love, alcohol. I'm obliged to... Don't ask. А, вот, понятно. Don't look. Не то, не Don't то. do anything here. Ни хрена себе! Get back to work. Это я про стоимость, если что. Ветровка стоит 4!
Эти 2.9. Я в шоке от расценок. Какое-то говно, убивающее здоровье, стоит, блин, почти столько, сколько ветровка. Here you go, mister. Уйти. Ладно, пытаемся добить. Пытаемся добить. Чёртовы акцизы. Так, эта хрень чем является? Инструментом? Нет. Окей. Поехали. Или мне еще один надо, это, зажигалку найти? The graffito has been painted. This was Cindy the Scar. В сторону, лейтенант! The fuel oil catches fire immediately with an ominous hiss. A bright orange flash across the surface of the letters. Black smoke rises from the burning message. The lieutenant has taken a small step back. He looks at your face illuminated by the flames and nods silently. Then the fire falters. The flames warmed him too. Not at all in a bad way. Let's go to that island. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air still smells of mazout and springtime. Officer, care to play a game with the lonely old man? Что случилось с вашим напарником? Actually, never mind. Wouldn't be the same. Рене? The prick is gone. I can barely believe it. But he's really gone. Он что, попал в перестрелку случайно? Hell, most likely. He was an absolute Kent. Его что, убили трибуналь наемников? Oh, he would have liked that. Violent lives ending violently. That's how he wanted to go. Sadly, it was not the case. И как же? His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to be working for another week, but he just had to prove how tough he is. Wait, did he push himself to prove he can pull his weight and doesn't need handouts? Guess he was about to head home, 'cause when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform I saw him in all the time. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, 'cause he's gonna be buried without it. No, René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. The man was completely immovable. He has doubts, but right now, he just wants to move on and not think about it. Yes, we are both very sorry for your loss. It is what it is, part of life really. But to know someone for 79 years, then one day they're just gone. I just don't know anymore. About anything really. But you must need something. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And believe me, there were many reasons, but mostly it was a communal. I guess in the end, the Insulindian lilies were just another piece of the whole. Ладно, прощай. Cleaning out the rooms. Последняя мысль. What if you didn't lose Нашего your копа. memory?
What if something in Martinez came and stored it all away, for you to slowly open one box at a time, so you can choose which parts to keep? Keep almost none of it. Only the flowers on the windowsill. Only the distant sound of a radio. Lose all the actors, the dark shadows. Leave only the still lifes. The blissful distant wash of waves. If everybody knew, you never did. She'll be coming soon. That is all. О, бонус к риторике. Нам бы пригодилось, если бы он раньше это изучил. Но кто ж знал? Внушение империя. Да. Вот и все. Больше в голове мысли пока не поместится. Печально, конечно, нас заставляют именно ходить. Но ничего не поделаешь. С ящиком так и не поговорили. А, ее здесь нет. Зря плелись. Да, ФРН. The shine on these sunglasses lasts. You keep coming back. That's good, officer. Keep browsing those clothes. Keep. Wow! A cop limping down the street, bleeding from the shoulder, face bruised, looking like hell. You know what that is? Это раньше тебе по голове били квестов. Cool. Да нет. That's cool. Ага, пока. Просто я говорю, что их столько много, что можно в них запутаться. Стоп, а вот это считается снегом? Ну, хотя если это уже не работает, конечно, печально будет. Сейчас надо попытаться добраться все-таки до... Как это называется-то? Ну, короче, до того места под церквушкой. Не планировал, но раз уж тут вот что-то снежит. Хотя, может, это не считается еще снег, может, он должен прям валить так, как метель. Привелись!
Winter, slow to let go of Revachol, flecks some more wet snow from above. The snow falls lazily, making the beach sand paler still, mixing with the rust-colored sewage runoff. And to think, it seemed as though it were already spring. You're warm in your hat and your coat. Like a well-equipped explorer, you comfortably survey the white landscape. More winding coastlines lined with abandoned buildings, crumbling piers, salt water lapping their dark piles, grey and red forgotten city blocks, what remains of the pre-revolutionary effort to gentrify the coast. The waters turn black, Coal City in the shadow of Saint-Martin, a boom town, back when coal extracted from countless shafts near the city was needed to power Revachol. No more. The coal was supplanted by petroleum from the ocean floor and hydropower from the Esperance. Everything crumbled. These days, only the weakest remain in Coal City. Their hope below the old mines. L'Océan Municipal, Revachol's underground cemetery. Le Petit Rat braved the underground passageways, trying to get to Le Royaume. Children under 14, they go underground looking for artifacts to sell to foreign museums, and for fabled relics. Their parents let them. They go deeper. After rubies, melchiorite, lapis lazuli, plundered from Safle and Seol during the time of the suzerain, in the burial chambers of the kings, Grand Old Philip, Guillaume II, and even in the mausoleum of Philip the Opulent. 2 kilometers underground, in a winding shaft along whose walls mirrors have been placed, so that daylight may eternally fall upon the richest of all the kings. The mausoleum contains untold quantities of gold, and that special, purest of the pure magenta cocaine, favored by Revacholian royalty. Нас сюда что, привели чисто лекцию прочитать? How can it be pure if it's magenta? Snow falls, and there is no answer. Some things are not for mortals to know. Few Petit Rats return from the shafts. Even fewer find what they're looking for. A small child steps out of the black tunnel with silver trinkets in her pockets. All around her, white snow on the extinguished coke furnaces and on the weather-worn shacks where fathers beat their sons after drinking. The snow melts on your fingers, turning to water. The canal you crossed to get here and beyond it. Martinez proper, the district the police forgot to police. There is laughter, lights, attempts at entrepreneurial activity, cynicism. Someone is scraping snow off their windshield at the roundabout, in the midst of which a statue of Philip III serves as a destination for grade school field trips and a fine perch for winter birds. Like all monuments, it's also a warning. 6-story ruins on the south side of the roundabout cast a long shadow over the profligate king. A fenced-off yard. There's a truck belonging to a logistics company parked next to the gate. Bright light from a building behind the fence reflects off its hood. An abandoned church that's being turned into a dance club. 4 youths are hard at work there, making it ever harder core. A serpentine strip of land weaving its way into the Martinez Inlet. Unfortunates on the run from the law, from themselves, sometimes hide out on nearby islets. Little dots in the ocean that are occasionally submerged when the tide is high and the weather foul. The remains of a camp on a jagged piece of rock, a tent, old dishes and cutlery, long since abandoned. A hermit crab scuttles among the debris, looking for a new shell. Further out, the lights burn bright on Resurrection, way beyond Martinez, a popular spa destination for ample-bodied Ozon kids with equally ample pockets.
Then there's Ozon, but the snow falls too thick. You cannot see that far. The Bay of Revachol, vastness, great depth, over 1,200 meters at its deepest. Water, air brinier than here. It is crisscrossed by huge cargo ships bearing company logos. Wild pines, Zam, Morian, and at the farthest reaches of the Bay of Revachol, the shadow of the Coalition warship Archer, on perpetual patrol duty, ready to unleash artillery fire if you were to rise up against the market. You shudder. The raised motorway, 881, separating Martinez from Jamrock. Vehicles whoosh past one another day and night, while those who reside in the labyrinthine alleyways beneath the motorway attempt to carry on with their lives in the snow and the slush. And south of the 881 is the Pox. Was once a park, a place for reflection and recuperation for the patients of the old military hospital. In the 20s, it was used as a quarantine center during a measles outbreak that killed many children. Most everyone has avoided the hospital and surrounding park ever since. The Pox is completely wild now. Evergreen thickets covered in snow and industrial dust. Feral dogs and even wolves roaming in packs. The police try to keep the deepest corners cordoned off. Heavy drug users do slip through and hole up in the old military hospital, hoping to find something to get high on among the hastily abandoned supplies, or just to overdose in peace. A line of motor garages with armored carapaces hunched in the cold. A mechanic is hard at work, patching up bullet holes in the side of a Capri 40. These are the garages of Precinct 41. Snow settles on the roof of the repurposed silk mill. It serves as your station. Shivering RCM personnel hurry in and out of the main entrance. Around you, the snow continues to fall. To the west, the ocean swells. The stairs descend to central Jamrock. A man named Cooklove has a snow-covered stall there, in the market across the bridge. He sells kebab infested with fly larvae to your colleagues who believe eating it will make them immune to food poisoning. Snow falls on the utility district, the library, the florist, the Sarah Mauritian restaurant that offers homemade wine, and also on the brothels and drug dens, and the chop shops of the Zemlyaki. All of this built around a lake that formed in a meteorite strike. At the center of this lake, there is a little ship. There are lights at the bottom of its hull. They are lights directed toward the seafloor, looking for something, like whiskers. A chill comes over you, crawling down your back. The sand under your feet is wet. Somewhere in the south, tarpaulin flap in the wind. Так, ну вниз. Layer upon layer of sand, poisoned with industrial runoff. The storm drainage, hidden bunkers. Rats scuttle. We should keep moving. Who knows when the snow will let up. И да, получается, вот этого места, где нам сказали подойти со снегом, нет. Это просто рассказ о городе. Нафига? Ну, наверное, просто чтоб был. Да, это уже надо закончить. Но, видимо, все-таки снег здесь ни при чем. Или я еще не в том месте, где надо со снегом искать всякую фигню. Я первый случайно начал, заставил бегать. Надеюсь, это сильно ему на здоровье не скажется. Бабка на рынке появляется. А что есть рынок?
У нас есть деревня, вот это вот. У нас есть, ну ладно, карту врубим. То есть у нас вот тут есть деревня. У нас есть вот этот вот мужик где-то торгует. И в принципе все, больше здесь нигде мест таких вот нет, где можно было предположить, что есть торговая точка. Так. Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Ты, кажется, злишься. Почему? Look at you. You can barely walk. Ну... Да? Ранили такие? Is this from the shooting in town? We heard gunshots. Not that we don't hear gunshots all the time, but they were closer than usual. Рыбный рынок за телефоном-автоматом? Спроба. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. Of course. Can I help you with something? Рыбный рынок за телефоном-автоматом? По живописным опасным местам. Так, блин, ну вот идти что делать? Ладно, давайте попробуем телепортнуться к церкви и посмотреть, появилось ли что-то за телефоном-автоматом, пока у нас идет снег. Но я честно сомневаюсь. Да, я понял, что надо отправляться на остров. Рыбный рынок. Рыбный рынок. Ну, не знаю, насколько это рыбный. Да еще и рынок. Ну, видимо, найти можно здесь только ночью. Ладно, валим отсюда. Если бы еще не просили не бегать. А тут телепортироваться можно? Можно. Ну, поплыли на остров. Что нам еще остается? Если можно добить за сегодня, давайте добьем за сегодня. Топ, 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 топ. The sea's gonna calm down soon, I can feel it. The wind is turning southeast. That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. А что на острове? А озвучки опять нет. Так, ничего не развалено. Давай, там было какое-то укрепление, которое использует коммунары. Кажется, там стояло какое-то зернительное орудие. И вроде в щепки во время высадки. Сама того не бывало, старалась держаться подальше. Hasn't been there herself. Who has then? Ты сказал, что не была там сама. Кто бывал? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. На час игры. Ну, попробуем ложиться. Потому что не вижу смысла откидывать, если мы уже в финале. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. Хотите, считайте, что лучше отложить. Можем доплыть до острова сейчас и сохраниться, и отложить все на понедельник. Мне не сложно. Просто я все еще немножко раздражен вот тем фактом, что нам зачем-то поставили бесполезный диалог. The twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Be my guest. They've a strange way of talking.
See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. У меня квесты не пройдены, а я не могу их сейчас пройти. 6. Ну это надо позвонить, кстати, копам тем. Я не знаю. Вот проблема в том, что я не понимаю, уже все эти квесты бесполезны или что? Ля Респонсибле мы на себя не возьмем, потому что там сказали, что Ля Респонсибле это такой же в один путь конец, как и вот это вот завершение расследования. То есть, в принципе, этот квест не действует. Найти орудие убийства мы, скорее всего, можем, если вдруг найдем, то только на том острове. И определить выстрел тоже где-то на тот остров отправляемся. Соответственно, мы отправляемся на остров. Вот сейчас, получается, вот мы, возможно, можем попытаться 6 разрешить. А la responsabilité нам, в принципе, уже недоступна для решения. В этом проблема. Aye, aye, Captain. If you promise to bring it back, and no scraping the hull, I just got it nice and yellow, and no drinking on the boat, and no joyriding either. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Aye. The crow's feet disappear from the corners of her eyes as she smiles at you. Спасибо. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Ладно, говорим с детишками, закругляемся. Шутка с ним. Знаешь, в понедельник будем эту хрень добивать. И, друзья, все еще раздражен на тот диалог. Просто пипец как раздражен. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Детишки, вы бывали на острове, правда? On that island? Да. That's, nothing. It's just a seafort and some plants. You can take a raft there. It's great. And we make a fire. We make a fire. Mm-hmm. Gather the sticks for the fire. And bullets. Or not real bullets, empty bullets. Чего, блин? Вы еще мне скажите, что они бросили пули в костер, пуля выстрелила и пристрелил того наемника. Bullet shells. There are a lot of them left over from the war, but this could be important. I don't know what those are. They're lights. The fire guy comes and asks us to put the fire out. Your nerve endings sting from the mention of a guy. They must mean a human being on that island, but it's cut off. No. Yes. Let's go with yes. Почему он пожарный? Because he asks to put the fire out. И почему нас просит? I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. You shouldn't go. Хорошо. Yes. I don't know. Did you mean there are electrical lights? Yes. No, he doesn't live there. I don't think. No, he lives there. Been there twice, 2 times. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Anything else? What does this guy look like? I don't know. We ran. He just yelled we shouldn't be there. Our father
killed himself. Don't say that, he didn't. А я не помню, что с ним случилось, поэтому я просто промолчу. I'm sorry. There's a... Lights, fire guy. We should check up on that island. Пока. Детишки, блин. Ну, она, скорее всего, не в курсе. Давайте ее все-таки уточним. Да, ладно, доплывем до острова. Хотя, стоп, а как мы доплывем до острова, если нам надо позвонить в полицейский участок и спросить, являемся ли мы продажным копом? И эта функция нам сейчас будет уже заблокирована. Is that the phasmid? It looks like the phasmid, leaning Sure. against the wall. Wait, what if this is the fishing rod situation all over again? Fine, it's not a phasmid. It's not even organic. Just a fire iron resting by the fireplace. But where's your sense of wonder, man? Hello, mister. Пока. Bye. Ну, если так хочется доплыть до острова, ну, давай сначала доползем. Так, отсюда можно телепортироваться? Надо спросить, являемся ли мы продажным копом. Ну, он. Без разницы. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, где? and the soft glow of the... This is Precinct 57. How may I assist you? Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. Жюль, я слышал, некоторые считают, что я был шестеркой на птмдре. Как по-твоему, я продажный? 10-4, sir. Well, there's been some talk, sir. Слухи, что это вообще значит? Они считают меня продажным или нет? I only meant that there's been some talk in the station, that's all. But there's always some talk in the station. You know how officers in Jamrock are. But then again, some of us truly are on the take. It's unfortunate. Over. Спасибо, что сказал что-то. Roger that, 10-10, over and out. Ну все, связались. Ну ладно, это было не так позорно, как я ожидал. Пора телепортироваться. Ой, блин, привычка. Вот с прошлого раза осталось. Что телепортируемся именно к этой точке. Я ожидал более продолжительного диалога, что ли. Одно очко. Дорого ли оно нам обойдется по итогу? Ну, то, что у нас только одно очко. Давай, давай. В развалочку. Банзай! A skiff with a small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its two seats are empty. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation comes over you. Are you sure you want to go? Ну да, по идее все квесты, которые у нас остались, должны будут решиться на острове. Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? Ну этот не закрываемый уже. Ну эти два, все. Да. Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Чего, блин? Бери на тебя управление, кем я буду держать магнитофон. What? Что, как еще нам врубить грусть FM по дороге на остров? Fine. Let's blast Sad FM then. Sad FM is a radio station specializing in sad, slow rock songs.
You seem to know its frequency by heart. Поехали. А если я этого не сказал? Он бы не так поехал? The boat comes to a slow stop. The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. Любишь сцену, Егор? То есть тоже говорил про это FM и тоже покупал магнитофон в лавке. In the silence, a sputter of wings. A flock of quails takes off in the distance. There is very little wind here today. The ghost is standing still. You look at your arms, then the cliffs above you. Let's go. Самое забавное, он при простреленной ноге вот так вот стоял в наглую. Ура! Мы прибыли. Сохраняемся. Сохранить. Ладно. Так или иначе. Получается, в понедельник добьем. А так, благодарим всех за внимание. Всем спокойных снов. И вот серьезно, вот мало, на самом деле, моментов, которые меня выбешивают в данной игре. Но если выбешивает, то так, что просто мама не горюй.